a great deal recently about human rights and freedoms. Through the written and today the spoken word, Alexander Isaievich Soljenitsyne is established as the spokesman most ardently and expressively protective of those freedoms. The powerful directness of his work, which so clearly reflects his own experiences, illuminates for us the perils we court if we do not take heed and cherish the rights and privileges we enjoy. As a political observer, he writes with a sharp and cutting pen, but he is tender of humanity. No matter how devastating the picture he paints, we are invigorated by the wonder of the miraculous regenerative quality of the human spirit in which he believes so strongly. Mr. Solzhenitsyn's life has been well documented. No brief biography that I could give you now would add to his measure or your understanding of him. He speaks through his work, and today we are honored that he has come to Harvard to share his thoughts. Because he feels hesitant in the English language, he has chosen to deliver his address in his native Russian. In simultaneous translation, we will hear the voice of Mrs. Irina Alberti. It is with a genuine sense of privilege that I present to you this morning's honorary degree recipient and Nobel laureate, Alexander I. Solzhenitsyn. Пожалуйста. And how is translation in order? Yes. And my voice is... Yes, yeah, and hers will be up. I am sincerely happy приветствовать to be here 327-й on the выпуск occasion of the старейшего Гарвардского 327th университета. commencement of this old and most prestigious university. My congratulations and very best wishes to all of today's graduates. Девиз вашего университета Harvard's motto Veritas. is Veritas. И некоторые из вас уже Many of знают, you have already found out, а другие узнают на and протяжении others жизни, will find out in the course of their lives, что истина that мгновенно truth ускользает, eludes us if как we do только not ослабится напряженность concentrate нашего our взгляда. attention totally on its И при этом pursuit. оставляет нас в But иллюзии, even while it eludes us, что мы the продолжаем illusion исследовать. of knowing it still lingers От этого вспыхивают многие and leads разногласия. to many misunderstandings. И еще, Also, истина редко бывает truth сладкой, seldom is pleasant. а почти всегда It is горькой. almost invariably bitter. Этой горечи не избежать There при is some сегодняшней речи. bitterness in my today's speech Но too. я приношу ее не как противник, But а I как want друг. to stress that it comes not from an adversary, but from a friend. 3 года назад в Соединенных 3 Штатах years ago, in the United тоже States, пришлось говорить I said такое, certain things от чего which at that отталкивались, time appeared не хотели unacceptable. принять. А сейчас согласились. Today, however, many people agree with what I then said. Раскол сегодняшнего мира The split in today's world is perceptible even to a hasty glance. любой наш современник, Any of our contemporaries readily identifies two world powers, каждый из которых each of them already capable of entirely destroying the other. но понимание раскола However, understanding of the split often is limited to this political conception что опасность может that быть danger устранена may be abolished through successful diplomatic negotiations или равновесием or by вооруженных achieving a balance of armed forces. На самом деле The truth is that the split is a much profounder and a more alienating большим one, числом трещин, that the rifts are more чем than это one видно can первому see взгляду. at first glance. И этот многообразный, This deep, manifold split bears the danger of manifold disaster for all of us, по той древней истине, in accordance with the ancient truth that a kingdom, in this case our earth, divided against itself cannot stand.
Есть понятие «третий мир». There is the concept of third world. И значит, уже три мира. Thus, we already have three worlds. Но их, несомненно, больше. Undoubtedly, however, the number is even greater. We are just too far away to see. Древняя, устоявшаяся, Any ancient, deeply rooted autonomous culture, еще широкая по земной especially if it is spread on a wide part of the Earth's surface, constitutes an autonomous world, полный загадок, full of riddles and surprises to Western thinking. таковы, по меньшему счету, As a minimum, we must Китай, include in this category China, India, мусульманский the мир. Muslim world, и Африка. and Africa. Если два If последних indeed we можно с accept приближением the рассматривать approximation собранными. of viewing the latter two as compact units. Такова была 1000 лет For Россия. 1,000 years, Russia belonged to such a category. Хотя западное мышление Although Western thinking systematically committed the mistake отказывало ей в of denying самостоятельности, its autonomous потому character никогда не and понимала, therefore never understood it, как не понимает just сегодня, as today the West Ее does not коммунистическом understand Russia in communist captivity. и если Япония It may be that in the past years, все более Japan стала has дальним increasingly Западом, become a distant part of the все West. теснее примкнула к Западу, судить, I am no judge here. то, например, But Израиль, as to Israel, я бы for не отнес к instance, западному миру, it seems to me that it stands хотя бы потому apart from the Western решающему world обстоятельству, in that its его state государственный system is fundamentally принципиально linked связан с религией. to religion. Как еще сравнительно How short a недавно time ago, relatively, маленький the small новоевропейский new мирок European world легко захватывал was колонии easily во всем мире, seizing colonies everywhere, not only without anticipating any real resistance, обычно презирая but also usually despising any possible values in the comfort people's approach to life. успех казался On the ошеломляющим. face of it, it was an overwhelming success. There were no geographic frontiers to it. Западное общество Western society раскручивалось expanded как in a торжество triumph человеческой of human независимости, independence and power. и вдруг And all of a sudden, in the так 20th ясно century, обнаружилось, came the что оно discovery of its fragility and friability. И теперь мы видим, We now see каким коротким, that the conquests шатким оказалось proved to be завоевание. short-lived and precarious. очевидно свидетельствует And this in наоборот turn points того to западного defects in the миросознания. Western view of the которое world, завоевание which led to these conquests. Сейчас соотношение Relations with the former colonial world now have turned into their opposite, и западный мир. and the Western world often goes to extremes of subservience. Однако трудно But it is прогнозировать, difficult yet to как еще estimate велик будет the total счет size of the bill бывших колониальных which стран former colonial Запада. countries will present to the West. И хватит ли ему And it is откупиться difficult to predict whether Отдав the не surrender, только последние not only of колониальные its земли, last colonies, but of но даже everything всё it своё owns, достояние. will be sufficient for the West to foot the bill. все же длящееся ослепление But the превосходства blindness of superiority continues in поддерживает spite of представление, all and upholds the что belief всем that обширным vast областям на нашей regions планете everywhere on our planet следует should develop развиваться and и mature доразвиться to the level до нынешних of западных present-day систем. Western systems, Теоретически which in наилучшим, theory are the best практически and in наиболее practice the most attractive. что все те миры, There is this belief Только that all временно those other удерживаются worlds are only being temporarily правительствами prevented by или wicked тяжелыми governments расстройствами, or by heavy варварством, crisis или or by their непониманием, own barbarity от and того, чтобы incomprehension устремиться по пути from taking the way западной of Western многопартийной pluralistic демократии democracy и перенять and from западный adopting образ the жизни. Western way of life. И страны оцениваются Countries потому, are judged насколько on the они успели merit of their продвинуться progress in this direction. но такое представление However, it is a conception which developed на западном out of непонимании Western incomprehension of the essence of other worlds, на том, что все они out of the ошибочно mistake of измеряются measuring them западным all измерительным with a прибором. Western yardstick. Картина развития The планеты, real picture of our planet's development is quite different. тоска расколотого Anguish мира about our divided world вызвала к жизни gave теорию birth to the конвергенции theory of convergence между ведущим Западом between и leading Советским Союзом. Western countries and the Soviet Union. Ласкательную теорию, It is a soothing theory пренебрегающую, which overlooks the что fact эти миры that these worlds по друга are not at нисколько не all развиваются. developing into и similarity. даже непревратимы друг в Neither друга one can be без насилия. transformed into the other without the use of А violence. кроме того, Besides, конвергенция неизбежно Convergence включает в себя inevitably means принятие acceptance также of и the other пороков side's противоположной defects стороны, too, что вряд ли and this is устраивает. hardly desirable.
Если бы сегодняшнюю речь If I were today addressing an audience in my country, я в этой общей схеме раскола examining the мира overall pattern of the world's rifts, I сосредоточился бы would на have бедствиях Востока. concentrated on the East's calamities. Но поскольку я уже 4 года But since my вынужденно forced нахожусь здесь, exile in the West has now lasted 4 years, и аудитория передо мною and западная, since my audience is a Western one, думаю, I будет think it содержательнее may be of greater interest сосредоточиться to на некоторых concentrate чертах on современного certain Запада, aspects of the West как in я их our вижу. days, such as I see them. Падение A мужества decline in courage может быть самое may be the разительное, most striking feature что видно в сегодняшнем which an Западе. outside observer постороннему notices взгляду. in the West in our days. Западный мир The Western world потерял общественное has lost мужество. its civil courage, И весь в целом, both as a whole и даже отдельно and по каждой separately стране, in each country, каждому правительству, each government, каждой each партии, political и уж, party, конечно, в Организации and Объединенных of course Наций. in the United Nations. Этот упадок мужества Such a decline in courage особенно is сказывается particularly в noticeable прослойках правящих, among the ruling и groups интеллектуально and the ведущих, intellectual elite, отчего и создается causing an ощущение, impression of что мужество loss потеряло of целиком courage все общество. by the entire society. Конечно, Of course, сохраняется there множество are many courageous индивидуально мужественных individuals, людей, но не им but доводится they have направлять no determining общества. influence on public life. Политические и Political and интеллектуальные intellectual функционеры bureaucrats выявляют этот show упадок, depression, безволие, passivity, потерянность в and своих perplexity действиях, in their actions and in выступлениях, their statements, и еще более and even more so in теоретических theoretical обоснований, reflections to почему explain такой образ действий, how realistic, reasonable, as well кладущий трусость as intellectually and even morally warranted it is to base state policies прагматичен, разумен on и weakness оправдан and на cowardice. любой интеллектуальной и даже нравственной высоте. Этот упадок мужества, And decline in courage местами доходящий как бы до полного is отсутствия мужественного ironically начала, emphasized еще by особо иронически occasional оттеняется при explosions внезапных взрывах храбрости of и anger and непримиримости inflexibility этих самых on the функционеров part of the same bureaucrats против слабых правительств when dealing with weak или никем не governments поддержанных слабых and стран, weak countries not supported by anyone, осужденных течений, or with currents which cannot offer any заведомо не resistance. могущих дать отпор. Но коснеет язык, But they get tongue-tied парализуются руки and paralyzed против правительств when they могущественных deal with powerful governments сил, угрожающих and threatening forces против агрессоров with и aggressors против интернационала and террора. international terrorists. Напоминать ли, Should что one point падение out мужества that from издревле ancient считалось times decline первым in courage признаком has конца. been considered the beginning of the end? Когда создавались современные западные When государства, the modern Western states were то created, провозглашался the принцип: principle was proclaimed правительство that должно служить governments are человеку, meant to serve man, а человек живет на and земле man lives для to того, be чтобы иметь свободу free и стремиться к and счастью. to pursue happiness. Смотри, например, американскую See, for декларацию. example, the American Declaration of Independence. И вот, наконец, Now, at последние last, десятилетия during past технический и decades, социальный прогресс technical and дали social progress осуществить ожидаемое. has permitted the Государство realization of such всеобщего aspirations, благосостояния. the welfare state. Каждый гражданин Every получил citizen желанную has been свободу granted the desired и freedom такое количество и качество and физических material благ, goods in such quantity and of such которые по quality теории должны были бы as to обеспечить его guarantee счастье. in theory the В achievement том of сниженном happiness понимании, in the как в эти morally десятилетия inferior создалось. sense of the word which has come into being during those same decades. Упущена лишь психологическая подробность. In the process, however, one psychological detail has been overlooked, the constant desire to have still more things and a still better life, and the struggle to obtain them imprint many Western faces озабоченностью with и даже worry угнетением, and even depression, хотя выражения эти принято though тщательно it is скрывать. customary to conceal such feelings. Это активное, напряженное соревнование Active and tense захватывает все competition мысли человека fills all human thoughts и вовсе не открывает without свободного духовного развития. opening a way to free spiritual development. Обеспечена независимость The человека individual's independence многих видов from many государственного types of давления. state pressure has been guaranteed.
обеспечен большинству комфорт, The majority of people have been granted well-being to an extent their fathers and grandfathers could not even dream about. появилась возможность It has воспитывать become в этих possible идеалах to и raise молодежь, young people according to these ideals, звать и готовить ее к leading them физическому to процветанию, physical splendor, счастью, happiness, владению possession вещами, of material деньгами, goods, досугом, money and почти leisure, к неограниченной to an свободе almost наслаждений. unlimited freedom of И enjoyment. кто же бы теперь So who should Зачем? now renounce Почему all this? должен Why был бы ото всего and этого for what оторваться should рисковать one risk драгоценной своей one's жизнью precious life в защите блага in общего, defense of common values, и особенно в том and туманном particularly случае, in such nebulous cases when the security of one's nation must be defended in a distant country? даже биология знает, Even biology knows что привычка that habitual высокоблагополучной extreme жизни safety не and является well-being преимуществом are для живого not существа. advantageous for a living organism. Сегодня и в жизни западного Today, общества well-being in the life of Western society благополучие стало приоткрывать has begun to свою reveal губящую массу. its pernicious mask. Соответственно своим целям Western society западное общество has избрало и given наиболее itself the удобную для себя organization форму best suited to its существования, purposes, которую я назвал бы based, I would say, юридической. on the letter of the law. Границы прав и The правоты limits of человека human rights and очень широкие, righteousness are определяются системой determined by законов. a system of laws. В этом юридическом стоянии, движении и Such лавировании limits are very broad. западные люди приобрели большой People навык. in the West have acquired considerable skill in interpreting and manipulating law. Любой конфликт решается юридически. Any conflict is solved есть according высшая to the форма letter of the law, and this is considered to be the supreme solution. If one is right from a legal point of view, После этого nothing никто не more может is ему required. указать Nobody на may неполную mention правоту, that one could still not be entirely right and urge self-restraint, a просить о willingness какой-то to жертве. renounce such legal rights, sacrifice and selfless risk. It would sound simply absurd. Добровольного самоограничения One почти не встретить. almost never sees voluntary Все self-restraint. стремятся к экспансии, такой уже Everybody хрустят юридические operates рамки. at the extreme limit of those legal frames. Всю жизнь проведя под коммунизмом, I have spent all my life under a communist regime, and I will tell you ужасно то общество, that a society without any objective legal scale is a terrible one indeed. но общество, But a society в котором with нет no других other весов, scale but кроме the legal юридического, one, тоже мало is not достойный quite человек. worthy of man either. Общество, A society ставшее на почву which is закона, но based не on the выше, letter of the law and never слабо reaches использует any higher, высоту is taking человеческих very возможностей. scarce advantage of the high level of human possibilities. право The слишком letter of the law холодно и is too формально, cold and formal чтобы влиять на to have общество a благодетельно. beneficial influence on society. Когда вся жизнь Whenever пронизана the tissue of life is woven of legalistic relations, there is an atmosphere of moral mediocrity, омертвляющая paralyzing человека, man's noblest impulses. перед испытаниями же грозящего And it will be simply impossible to stand through the trials of this threatening century with only the support of a legalistic structure. в сегодняшнем западном обществе In today's Western society, открылось the неравновесие inequality has been revealed of freedom for good deeds and freedom for evil deeds. и государственный деятель, A statesman который хочет для who своей wants to страны achieve something провести important крупное and созидательное highly дело, constructive for his вынужден country двигаться has to осмотрительными, move cautiously and even timidly. он все время облеплен There тысячами are thousands посмешливых, of hasty and безответственных критиков. irresponsible critics Его все around время him. одергивает пресса и парламент. Parliament and the press keep rebuffing him. Ему нужно доказать высокую As he moves безупречность ahead, he и has to оправданность prove каждого that шага. each single step of his is well-founded and По absolutely сути, flawless. человек, выдающийся, Actually, an outstanding and particularly gifted person с необычными, who неожиданными has мерами, unusual and unexpected initiatives in проявиться mind вообще не может. hardly gets a chance to ему в assert самом himself. начале подставят 10 From the подножек. very beginning, dozens of traps will be set out for him.
под видом демократического Thus, ограничения mediocrity triumphs with the excuse of restrictions imposed by democracy. подрыв административной власти It is feasible and easy everywhere to undermine administrative и все power. власти западных And стран in fact, резко it ослабли. has been drastically weakened in all Western countries. Защита прав личности The defense of individual доведена rights до той крайности, has reached such extremes что уже становится as to make беззащитным само society as a общество. whole defenseless И на Западе against приспела certain пора individuals. It is отстаивать time in the West, И на Западе приспела пора it is time in the West отстаивать уже to не столько defend права not людей, so much human сколько их rights обязанности. as human obligations. Напротив, свобода разрушительная Destructive and irresponsible Свобода freedom has been получила granted самые широкие boundless просторы. space. Общество оказалось слабо Society защищено appears to have little defense от бездны человеческого against the падения. abyss of human decadence, Например, от such злоупотребления as, for свободой example, для морального misuse of насилия над liberty for юношеством. moral violence against young people, вроде фильмов с such as motion порнографией, pictures full of преступностью или pornography, бесовщиной. crime, and horror. Все они попали в область It is свободы. considered to be part of freedom И and теоретически theoretically counterbalanced свобода by the young юношества их не people's right воспринимать. not to look or not to accept. Так юридическая жизнь Life organized оказалась legalistically неспособна has thus shown защитить its себя inability от to defend разъедающего зла. itself against the corrosion of evil. Что же говорить о темных просторах And прямой what преступности? shall we say about criminality as such? Широта юридических рамок, Legal frames, особенно американских, especially in the United States, поощряет are не broad только enough свободу to личности, encourage но и not only некоторые individual преступления freedom, ее. but also certain Дает individual преступнику crimes. возможность остаться The culprit can безнаказанным go unpunished or или obtain получить незаслуженное undeserved leniency при поддержке with the тысяч support общественных of защитников. thousands of public defenders. Если где власти When the берутся government строго искоренять starts an терроризм, earnest fight against то terrorism, общественность тут же обвиняет их, public opinion immediately они нарушили accuses it of гражданские права violating бандитов. the terrorists' civil rights. немало подобных примеров. There are many such cases. Весь этот переклон свободы Such a в tilt сторону of зла, freedom in the direction of создавался evil has come постепенно. about gradually, но первичная основа but его, it was evidently born primarily очевидно, была положена out of a гуманистическим, humanistic человеколюбимым and представлением, benevolent concept что человек, according хозяин to этого which мира, there is no не несет в evil себе внутреннего inherent зла. to human nature. Все пороки The world жизни belongs to происходят mankind, лишь от and all the неверных defects of социальных life систем, are caused by которые должны wrong быть social исправлены. systems, which must be corrected. Странно. Strangely Вот на enough, Западе достигнуты though the best наилучшие социальные social условия, conditions have been achieved in the а West, преступность, there несомненно, still is велика criminality, и значительно больше, and there even is чем в considerably нищем и more of it беззаконном than in the советском pauper and lawless Soviet society. широчайшей свободой, естественно, пользуется The и пресса. press, too, of course, enjoys the widest freedom. Я употребляю дальше это слово, I включая shall be все using the медиа. word press to include all media. Но как? But what sort of use Опять, лишь бы не does перешагнуть it make of this юридические freedom? рамки. Here again, the main concern is not to Но infringe без the letter всякой of the law. подлинной There нравственной is no ответственности true moral responsibility искажение, for deformation смещение or пропорций. disproportion. Какая у журналиста и газеты What sort of ответственность, responsibility does a journalist or a читающей newspaper публикой have to his или перед readers историей? or to his history? если они If they неверной have информацией misled или public неверными opinion заключениями повели or the общественное government мнение by по inaccurate неверному пути, information or wrong даже conclusions, способствовали государственным ошибкам, известно ли do we случаи know of any cases публичного потом of раскаяния public этого recognition журналиста and или этой газеты? rectification of such mistakes by the same journalist or the same Нет, newspaper? это подорвало бы продажу. It hardly ever happens because it would damage sales. На этом случае может потерять A государство. nation may be the victim of such a Но mistake, журналист всегда but the будет. journalist usually always gets away with it.
Скорее всего, он теперь будет с новым опломбом. One may safely assume that he will start writing the opposite with renewed self-assurance. Необходимость дать мгновенную, Because авторитетную instant and информацию credible information has to be given, заставляет заполнять it becomes пустоты necessary to догадками, resort to guesswork, собирать слухи и rumors, предположения, and suppositions которые потом никогда to не fill in the опровергнутся. voids, and none of them will ever be rectified. They will stay on in the reader's memory. Сколько поспешных, How many опрометчивых, hasty, незрелых, immature, заблудительных superficial, and суждений misleading judgments высказывается are ежедневно, expressed every day, заморочивает мозги confusing читателей и так readers застывает. without any verification. Пресса имеет возможность The press can и симулировать both общественное мнение, simulate public и opinion воспитать его извращенно. and miseducate it. То создается Геростратова Thus, слава we may террористов, see terrorists described as heroes, то раскрываются даже or secret matters оборонные тайны своей pertaining to страны, one's nation's defense publicly revealed. то беззастенчиво Or вмешиваются we may witness в личную shameless жизнь intrusion on the известных лиц privacy of well-known лозунгом people «Все under the имеют slogan, право все everyone is entitled to know everything. ложный лозунг But this ложного is a века. false slogan, characteristic of a Много false выше era. право людей People не знать, also have the right not не to know, забивать and свои it's a much more божественные души valuable one. The right сплетнями, not to have their суесловием, divine праздной souls чепухой. Люди истинного труда A person who works and leads a meaningful life does not need this совсем не excessive нуждаются в этом burdening flow избыточном, отягощающем потоке информации. of information. Поверхностность и поспешность, Hastiness and superficiality психическая are болезнь the psychic 20 века disease of the 20th более всего century. и выражена в прессе. And more than anywhere else, this disease is reflected in the press. И при всех этих качествах Such as it is, however, the press has become the greatest power within the Western countries, превосходя more силу powerful исполнительной власти. than the legislative power, the executive, and the judiciary. А между тем, по какому избирательному And one закону would then like она to избрана ask, by и what перед кем law has отчитывается? it been elected and to whom is it responsible? Если на коммунистическом Востоке In the communist East, журналист a откровенно journalist is назначается как frankly государственный appointed чиновник, as a state official. то кто выбирал западных But who журналистов? has granted Western journalists their power? На какой срок? For how С long a какими time полномочиями? and with what prerogatives? И еще одна неожиданность для человека, пришедшего с There is yet тоталитарного another surprise for someone coming from the East, с его строгой унификацией where the прессы. press is rigorously unified. У западной прессы в целом One gradually discovers a common trend of preferences within the Western press as a whole. ветер века, It is a fashion. общепризнанные There are допустимые generally границы accepted суждений, patterns of judgment. а может быть и There may общекорпоративные be интересы. common corporate interests. И все это вместе The действует sum effect being не соревновательно, not competition, but unification. безудержная свобода Enormous существует freedom для самой прессы, exists for the но не press, для читателей. but not for the readership. Достаточно выпукло и звучно. Because newspapers mostly give enough Газеты stress and передают emphasis только те мнения, to those opinions которые не which do слишком not too противоречат openly их contradict собственному, their own этому общему and направлению. the general trend. Безо всякой цензуры Without any censorship, на Западе in the West, осуществляется притечение fashionable от trends of мыслей, thought and ideas от мыслей are не carefully separated from those which are not хотя fashionable. никем не запрещены, Nothing is forbidden, не имеют but реального what is not fashionable will hardly ever find its way into periodicals or books or be heard in colleges. дух ваших исследователей Legally, свободен your юридически, researchers are free, но обставлен but they are идолами conditioned сегодняшней моды. by the fashion of the day. Непрямым насилием, как на There Востоке, is no open violence, such as in the East. However, a selection dictated by fashion and the need to match mass standards устраняются от вклада в frequently общественную жизнь. prevent independent-minded people from giving their contribution to public life. Появляются опасные черты There is статности, a dangerous tendency закрывающие to flock эффективное together and shut off successful development. В Америке
Мне приходилось I have получать received письма letters in America замечательно умных from людей, highly intelligent persons, какого-нибудь профессора maybe дальнего a teacher in a провинциального колледжа, far-away small который college, много who способствовал could do бы much освежению и for the спасению renewal своей and страны. salvation of his country. Но страна не может его But услышать. his country cannot hear Его не him подхватит медиа. because the media are not interested in him. Так создаются сильные массовые This gives предубеждения. birth to strong mass prejudices, Слепота, to опасная в наш blindness, which is динамичный век. most dangerous in our dynamic era. Например, иллюзорное There is, for понимание instance, современного a мирового self-deluding положения. interpretation of the contemporary world Такой situation. окаменелый панцирь It вокруг голов, works as a sort of a petrified armor что через него уже не around проникает people's minds. ничей Human голос voices из from 17 17 стран countries of Восточной Eastern Европы Europe и and Восточной Eastern Азии, Asia cannot pierce а it. только проломит It will его only be broken неизбежный лом by the событий. pitiless crowbar of events. Я перечислил несколько I черт, have mentioned a few западной traits жизни, of Western life которые поражают which человека, surprise and shock пришедшего в этот a мир new по новому. arrival to this world. Размеры и The задачи этой purpose речи and scope of this speech не позволяют will not продолжить allow оценку, me to continue such a review, как эти особенности to look западного into the общества influence of these Western отражаются characteristics on на таких important важных aspects сторонах of a национального nation's life, существования, как образование such начальное, as elementary education, образование высшее гуманитарное advanced education in the и humanities, искусство. and art. Почти все признают, It is almost universally что recognized Запад that the West указывает всему миру shows all the world выгодный экономический путь a way to развития, successful economic в development, последнее время сбиваемый, правда, even though хаотической in the инфляцией. past years it has been strongly disturbed by Но и chaotic многие, живущие inflation. на Западе, However, недовольны many своим people обществом, living in the West are dissatisfied with their презирают own его или society. упрекают, They despise it что оно or уже не accuse it соответствует of тому not being уровню, up to the level которому of созрело maturity человечество. attained by mankind. И многих A это number заставляет of such колебнуться critics turn в сторону to socialism, ложного и which опасного is a течения false and социализма. dangerous current. Я надеюсь, никто из присутствующих I не hope заподозрит, that no one present will suspect me что я провел эту частную критику of западной offering my системы personal criticism of the Western для того, system чтобы выдвинуть взамен to идею present социализма. socialism as an alternative. Нет. С опытом страны Having experienced applied socialism in a country where the alternative has been realized, I certainly will not speak for it. что социализм всякий, The well-known Soviet mathematician Shafarevich, a member of the Soviet Academy of Science, has written a brilliant book under the title Socialism. It is a profound analysis showing that socialism of any type and shade leads to a total destruction of the human spirit and to a leveling of mankind into death. Shafarevich's book was published in France. Shafarevich's book was published in France almost 2 years ago, and so far no one has been found to refute it. It will shortly be published in the United States. But should someone ask me whether I would indicate the West such as it is today as a model to my country, frankly, I would have to answer negatively. No, I could not recommend your society in its present state as an ideal for the transformation of ours. Through intense suffering, our country has now achieved a spiritual development of such intensity that the Western system, in its present state of spiritual exhaustion, does not look attractive. Even those characteristics of your life, which I have just mentioned, are extremely saddening. A fact which cannot be disputed is the weakening of human beings in the West, while in the East they are becoming firmer and stronger. 60 years for our people and 30 years for the people of Eastern Europe
During that time, we have been through a spiritual training far in advance of Western experience. Life's complexity and mortal weight have produced stronger, deeper, and more interesting characters than those generated by standardized Western well-being. Therefore, if our society were to be transformed into yours, it would mean an improvement in certain aspects, but also a change for the worse on some particularly significant scores. It is true, no doubt, that a society cannot remain in an abyss of lawlessness, as is the case in our country, but it is also demeaning for it to elect such mechanical legalistic smoothness as you have. After the suffering of many years of violence and oppression, the human soul longs for things higher, warmer, and purer than those offered by today's mass living habits, introduced by the revolting invasion of publicity, by TV stupor, and by intolerable music. There are meaningful warnings which history gives a threatened or perishing society. Such are, for instance, the decadence of art or a lack of great statesmen. There are open and evident warnings, too. The center of your democracy and of your culture is left without electric power for a few hours only. And all of a sudden, crowds of American citizens start looting and creating havoc. The smooth surface film must be very thin then. The social system quite unstable and unhealthy. But the fight for our planet, physical and spiritual, a fight of cosmic proportions, is not a vague matter of the future. It has already started. The forces of evil have begun their offensive. You can feel their pressure, and yet your screens and publications are full of prescribed smiles and raised glasses. What is the joy about? Very well-known representatives of your society, such as George Kennan, say, we cannot apply moral criteria to politics. Thus, we mix good and evil, right and wrong, and make space for the absolute triumph of absolute evil in the world. On the contrary, only moral criteria can help the West against communism's well-planned world strategy. There are no other criteria. Practical or occasional considerations of any kind will inevitably be swept away by strategy. After a certain level of the problem has been reached, legalistic thinking induces paralysis. It prevents one from seeing the size and meaning of events. In spite of the abundance of information, or maybe because of it, the West has difficulties in understanding reality such as it is. There have been naive predictions by some American experts who believed that Angola would become the Soviet Union's Vietnam, or that Cuban expeditions in Africa would best be stopped by special U.S. courtesy to Cuba.
и советы Кеннона своей Kennan's стране advice to his own country приступить к to begin одностороннему разоружению. unilateral disarmament belongs to the same category. Но знали бы вы, If you only knew как хохочут how the над youngest вашими of the политическими Kremlin мудрецами officials самые laugh молоденькие at your референты Старой political площади. wizards. А уж Фидель Кастро As to Fidel Castro, откровенно he считает Соединенные Штаты frankly ничтожеством. scorns the United States, Если, находясь тут рядом, sending his troops осмеливается to бросать свои distant войска на далекие adventures from авантюры. his country right next to yours. Но самый жестокий промах However, произошел с the most непониманием cruel mistake Вьетнамской occurred войны. with the failure to understand the Vietnam War. Одни искренне хотели, Some people sincerely чтобы wanted только скорее all прекратилась wars всякая to война. stop just as soon as possible. Другие мнили, Others believed что надо дать that there простор should be room национальному for или national or коммунистическому communist самоопределению Вьетнама, self-determination in Vietnam или, как особенно or наглядно in видно сегодня, Cambodia, as we Камбоджи. see today with particular clarity. А на самом деле But участники members of the американского U.S. антивоенного anti-war движения movement оказались wound up соучастниками being involved предательства in the дальневосточных betrayal народов, of Far Eastern nations, того геноцида и in страданий, a genocide которые and in сегодня the там suffering сотрясают today 30 imposed миллионов человек. on 30 million people there. Но эти стоны слышат ли теперь Do those принципиальные convinced пацифисты? pacifists hear the moans coming from there? Сознают ли они сегодня свою Do they ответственность? understand their responsibility Или today, предпочитают не or слушать? do they prefer not to hear? У американского образованного The общества, American intelligentsia нервы. lost its nerve, а в результате and as a угроза consequence сильно thereof, приблизилась к самим danger has Соединенным come much Штатам. closer to the United States. Но и это не сознается. But there is no awareness of this. Ваш недальновидный политик, Your short-sighted politician подписавший who поспешную signed the вьетнамскую hasty капитуляцию, Vietnam capitulation дал Америке вытянуться, seemingly как gave будто America беззаботную a передышку. carefree breathing pause. Но вот уже усатеренный However, Вьетнам a встает перед вами. hundredfold Vietnam now looms over you. Маленький Вьетнам That small был Vietnam послан вам had been a предупреждением и warning поводом and an мобилизовать свое occasion to мужество. mobilize the nation's courage. Но если полновесная Америка But if a full-fledged America потерпела полноценное suffered a поражение real defeat даже от маленькой from коммунистической a small полустраны, communist half country, то на какое устояние Запад how can the может West рассчитывать hope в to будущем? stand firm in the future? Мне пришлось уже говорить, I have had occasion что в already 20 to веке say западная that in демократия the 20th century, Western самостоятельно democracy не выиграла has ни not одной большой won войны. any major war without help Каждый раз она and загораживалась protection сильным from сухопутным a союзником, powerful continental не ally придираясь к его whose мировоззрению. philosophy and ideology it did not question. Так во Второй мировой войне In World War II, против Гитлера, against Hitler, вместо того, чтобы выиграть instead of войну winning that war собственными with its силами, own forces, которых было, конечно, which would достаточно, certainly have been sufficient, вырастили себе Western большего democracy и grew and сильнейшего врага, cultivated another enemy who would ибо prove никогда Гитлер worse, не имел as Hitler ни never столько had ресурсов, so many ни resources столько and людей, so many people, ни пробивных идей, nor did he ни offer столько any своих attractive сторонников в ideas западном or мире, have a пятую large колонну number of Советский supporters Союз. in the West as the Soviet Union. А ныне на At Западе present, уже раздаются some голоса, Western voices already have spoken как бы еще в одном мировом конфликте of obtaining protection from a third заслониться power против силы against aggression in чужой the силой. next world conflict, if there is one. загородиться теперь Китаем. In this case, the shield would be China. Однако никому в мире не пожелаю такого But I would исхода, not wish such an outcome to any country in the world. не говоря, что это опять роковой First of союз со all, злом. it is again a doomed alliance with evil. Это дало бы Америке лишь Also, некоторую it would оттяжку. grant the United States a respite. Но затем, But когда when, миллиардный at a later Китай date, China, with обернулся бы its с billion американским people, оружием, would turn around сама armed with Америка была бы American отдана weapons, нынешнему America камбоджийскому itself would геноциду. fall prey to a genocide similar to the one in Cambodia in our days. Но и никакое
высочайшее вооружение And yet, no weapons, не no поможет matter how Западу, powerful, пока он не преодолеет can help the потерянности West своей воли. until it overcomes its loss of willpower. При такой душевной In a расслабленности state of psychological weakness, самое это вооружение становится weapons become a отягощением burden капитулянту. for the capitulating side. Для обороны To нужна и defend готовность oneself, умереть, one must also be ready to а die. ее мало в общем. There is little such readiness in a society raised in the code of material well-being. И тогда остаются только Nothing is left then уступки but от тяжких concessions, и attempts to предательства. gain time and betrayal. В позорном Белграде Thus, at the shameful Belgrade свободные Conference, западные дипломаты free Western diplomats, слабость, in their уступили weakness, тот рубеж, surrendered to the line на котором where патриотные члены enslaved Хельсинкской members группы of отдают свои Helsinki жизни. watch groups are sacrificing their lives. Западное мышление Western thinking стало консервативным. has become conservative. Только бы сохранялось The мировое world situation положение, should stay как оно as it есть. is at any cost. Только бы ничто There не should be менялось. no changes. Расслабляющая мечта This о debilitating статус-кво dream of a status quo признак is the общества, symptom of a закончившего society свое развитие. which has come to the end of its development. Но надо быть слепым, чтобы But не one видеть, must be blind как in order перестали not to see принадлежать Западу that океаны, oceans no и longer все belong to the стягивается West, под ним территория while земной land under its domination keeps Две так shrinking. называемых мировых The two so-called world wars, they were by far not on a world scale, состояли not в том, yet, что маленький have meant прогрессивный Запад internal self-destruction внутри of the себя small уничтожал progressive сам West, себя и тем подготовил which свой has конец. thus prepared its own end. Следующая война The next war, не обязательно which атомная, does not have я to в be нее an не верю, atomic one, and I do not believe it может will, похоронить западную may well цивилизацию bury Western окончательно. civilization forever. И перед лицом этой опасности, Facing such a danger, как же, с такими with such историческими splendid ценностями за спиной, historical values in your с past, таким уровнем at such достигнутой a high свободы, level of realization of freedom and of devotion to настолько freedom, потерять волю к how is защите, it possible to lose to such an extent the will to defend oneself? как сложилось нынешнее невыгодное соотношение How has this unfavorable relation of forces come about? от своего триумфального How шествия? did the West Каким образом Западный мир decline попал в такую from немощь? its triumphal march to its present sickness? Были в его развитии губительные Have there переломы? been fatal turns Потери взятого and losses of direction in its development? нет. It does not seem so. Запад только The West прогрессировал и kept прогрессировал advancing в socially объявленном in социальном accordance направлении, with its proclaimed об руку intentions, с блистательным with the техническим help of прогрессом, brilliant technological и progress. вдруг оказался в And all of a кризисе. sudden, it found itself in its present state of weakness. И тогда остается искать ошибки This means that the mistake в самом must корне, be at the root, в основе at the very мышления basis нового of времени. human thinking in the past centuries. Я имею в виду то I господствующее refer на to the Западе prevailing миросознание, Western view of the world, которое родилось в which was Возрождении, first born during the а в Renaissance политические формы and found its political expression from the period of the Enlightenment. легло в основу всех It государств became the и basis for общественных наук government and social science и может быть названо and could be defined as рационалистическим гуманизмом rationalistic humanism или гуманистической автономией, or humanistic autonomy, провозглашенной the proclaimed and enforced autonomy автономностью человека of man от всякой высшей from any рефлексии, higher force above him. либо иначе антропоцентризмом, It could also be called anthropocentricity, представлением о with человеке man как о seen центре as the всего center of существующего. everything that exists. Сам по себе поворот Возрождения The turn introduced by the был, Renaissance очевидно, исторически evidently неизбежен. was inevitable historically. Средние века исчерпали The Middle себя, Ages had come to a natural end by стали exhaustion, невыносимы becoming an деспотическим intolerable подавлением despotic repression физической природы человека of man's в physical пользу nature духовной. in favor of the spiritual Но и one. мы отринулись и Then, в however, материю we turned our backs upon the spirit
and embraced all that is material with excessive and unwarranted zeal. This new way of thinking, which had imposed on us its guidance, did not admit the existence of intrinsic evil in man, nor did it see any higher task than the attainment of happiness on earth. It based modern Western civilization on the dangerous trend to worship man and his material needs. Everything beyond physical well-being and accumulation of material goods, all other human requirements and characteristics of a subtler and higher nature were left outside the area of attention of state and social systems, as if human life did not have any superior sense that provided access for evil, of which in our days there is a free and constant flow. Merely freedom does not in the least solve all the problems of human life, and it even adds a number of new ones. However, in early democracies, as in the American democracy at the time of its birth, all individual human rights were granted because man is God's creature. That is, freedom was given to the individual conditionally, in the assumption of his constant religious responsibility. Such was the heritage of the preceding 1,000 years. 200 or even 50 years ago, it would have seemed quite impossible in America that an individual could be granted boundless freedom simply for the satisfaction of his instincts or whims. Subsequently, however, all such limitations were discarded everywhere in the West. A total liberation occurred from the moral heritage of Christian centuries with their great reserves of mercy and sacrifice. State systems were becoming increasingly and totally materialistic. The West ended up by truly enforcing human rights, sometimes even excessively, but man's sense of responsibility to God and society grew dimmer and dimmer. In the past decades, the legalistically selfish aspect of Western approach and thinking has reached its final dimension, and the world wound up in a harsh spiritual crisis and a political impasse. All the glorified technological achievements of progress, including the conquest of outer space, do not redeem the 20th century's moral poverty, which no one could imagine even as late as in the 19th century. As humanism in its development became more and more materialistic, it made itself increasingly accessible to speculation and manipulation by socialism and then by communism. So that Karl Marx was able to say that communism is naturalized humanism. The statement turned out to be not entirely senseless. One does see the same stones in the foundations of a spiritualized humanism and of any type of socialism. Endless materialism, freedom from religion and religious responsibility, which under communist regimes reach the stage of anti-religious dictatorship. Concentration on social structures with a seemingly scientific approach. This is typical of the Enlightenment in the 18th century and of Marxism. Not by coincidence, all of communism's meaningless pledges and oaths are about man with a capital M and his earthly happiness. At first glance, it seems an ugly parallel, common traits in the thinking and way of life of today's West and today's East, but such is the logic of materialistic development.
Причем в этом соотношении родства закон The таков, interrelationship is such, что too, всегда оказывается сильнее that the current of materialism, which is most to the left, always ends up то течение by being материализма, stronger, которое левее more и значит attractive and последовательнее. victorious, because it is more consistent. И гуманизм, вполне Humanism, утерявший without христианское its Christian наследие, heritage, не способен cannot выстоять в этом resist соревновании. such competition. Так в течение We минувших watch веков this process и особенно in the последних past десятилетий, centuries and especially in the past decades on a world scale as the situation becomes либерализм increasingly неизбежно dramatic. теснился радикализмом, Liberalism was inevitably displaced by тот был вынужден radicalism. уступать социализм, Radicalism had to А surrender to социализм не устоял socialism, против and коммунизма. socialism could never resist communism. именно потому коммунистический The строй communist regime мог так устоять и in the East укрепиться на Востоке, could stand and grow что его рьяно due to the поддерживали, enthusiastic ощущая с ним support родство, from an enormous масса number западной of Western интеллигенции. intellectuals who felt a kinship не замечали его and злодейств, refused to see а уж когда communism's нельзя было не crimes. заметить, And when they no longer could do so, they tried to justify как и them. сегодня у нас на Востоке In our Eastern countries, communism has suffered a complete ideological он defeat. упал уже до нуля и ниже нуля. It is zero and less than zero. Западные же But интеллигенты Western intellectuals значительной still степени look at чувствительны it к нему, with interest and with сохраняют empathy. симпатию, и это-то And делает this is для Запада precisely what такой makes it безмерно трудной so immensely задачей difficult устояния for против the Востока. West to withstand the East. Я не разбираю случая I am not всемирной examining военной here the катастрофы case of a world war disaster и тех изменений and the общества, changes которые which она бы вызвала. it would produce in society. Но пока мы ежедневно пробуждаемся, As long as we wake Под up спокойным every солнцем. morning under a peaceful sun, мы обязаны вести и we ежедневную have жизнь. to lead an everyday life. А есть катастрофа. There is a Которая disaster, наступила however, уже изрядно. which has already been underway Это for quite катастрофа some time. гуманистического, I am referring to the автономного, calamity of a без despiritualized религиозного сознания. and irreligious humanistic consciousness. мерою всех вещей на земле. Оно To поставило such человека, consciousness, man is the touchstone in judging everything on earth. несовершенного человека, Imperfect man, никогда не who is свободного never free от of самолюбия, pride, корыстолюбия, self-interest, зависти, envy, тщеславия vanity, и десятков and других dozens пороков. of other defects. И вот ошибки, We are now неоцененные в начале пути, experiencing the consequences of mistakes теперь мстят which за had себя. not been noticed at the beginning of the journey. Путь, пройденный от Возрождения, On the way from the Renaissance to our обогатил нас days, опытом, we have enriched our но мы experience, утеряли то but we have целое, lost the concept высшее, of a когда-то supreme, полагавшее complete предел entity нашим which страстям used to restrain и our нашей passions and our irresponsibility. Слишком много надежд We мы have placed отдали. too much hope Политика in социального political and преобразования. social reforms, А оказалось, что у нас only to отбирают find out that we самое were being драгоценное, что у нас deprived есть, of our most precious possession, нашу внутреннюю жизнь. our spiritual life. На Востоке ее In the вытаптывает East, партийный it is базар, destroyed на by the Западе dealings and коммерческий. machinations of the ruling party. In the Вот West, каков кризис. commercial interests suffocate it. This is the Не real то даже crisis. страшно, The split мир in the расколот. world is less terrible не то даже страшно, The что мир split in the расколот, world is less terrible но что у главных than расколотых the частей similarity его of the сходная disease болезнь. plaguing its main sections. Если бы, как декларировал гуманизм, If humanism were right in человек declaring был рожден только that для man счастья, is born only to be он happy, не был бы рожден и he для would смерти. not be born to die. Но от того, что он телесно обречен Since смертью, his body is doomed to die, его земная задача очевидно his task духовная. on earth evidently must be of a more spiritual Не nature. захлеб It повседневности, cannot be unrestrained enjoyment of everyday не life. наилучшие способы добывания It благ, cannot be the search for the best А потом ways to веселого obtain проживания. material goods and then cheerfully get the но most of несение them. постоянного, It has to be the трудного долга. fulfillment of a permanent, earnest duty, Так что весь жизненный путь so that one's life становится journey опытом, may become an главным образом experience нравственного of возвышения. moral growth, Покинуть жизнь so that one may leave life a better более высоким, human being чем начинал ее. than one started it.
неизбежно пересмотреть It is imperative to review the table of widespread human и values. изумиться Its неправильности ее present сегодня. incorrectness is astounding. Невозможно, It is чтобы not оценка possible деятельности that президента assessment of the president's performance сводилась к тому, be reduced какова to твоя the заработная question плата of и how much неограниченной money в one продаже бензина. makes or of unlimited availability of gasoline. Только добровольное воспитание Only voluntary, inspired самих self-restraint себе, светлого самоограничения возвышает can людей raise над man материальным above потоком the мира. world stream of materialism. Держаться сегодня за окостеневшие формулы It would be эпохи retrogression to просвещения attach oneself today to the Ретроградство. ossified formulas of the эта социальная Enlightenment. догматика Social dogmatism оставляет нас leaves us беспомощными completely в испытаниях helpless in нынешнего front века. of the trials of our times. Если и минит нас военная гибель, Even if we are spared destruction by то war, неизбежно our lives наша жизнь не will have останется to теперешней, change чтобы не if we погибнуть want сама to по себе. save life from Нам не self-destruction. избежать We cannot пересмотреть avoid revising фундаментальные the определения fundamental человеческой жизни definitions of human life и человеческого общества. and human society. Действительно ли превыше всего человек? Is it true that man is above нет над everything? ним Is высшего there духа? no superior spirit above him? Верно ли, Is it что right жизнь человека that и man's деятельность общества and society's должны более activities всего have определяться to be determined материальной by экспансией? material expansion in the first place? Допустимо ли развивать Is ее it permissible в to ущерб promote нашей such целостной expansion внутренней to the жизни? detriment of our spiritual integrity? Если не к гибели, If то the мир world подошел has сейчас not come to its end, повороту истории it has approached по значению a равному major повороту turn от in средних history, веков к equal in Возрождению. importance to the turn from the Middle Потребует от нас Ages to the духовной Renaissance. вспышки, It will exact подъема from us на a новую spiritual высоту upsurge. обзора, We shall have to на rise новый to a уровень new жизни, height of vision, to a new где level of не life, будет, как в средние where our века, physical nature предана will проклятию not наша be физическая cursed природа, as in the Middle Ages. но и тем более не But будет, even more importantly, как в новейшее our время spiritual being растоптана will наша not духовность. be trampled upon as in the modern era. Этот подъем This ascension подобен will be восхождению similar to на climbing следующую onto the next антропологическую ступень. anthropologic stage. И ни у кого на земле No one on не earth осталось has другого выхода, any как вверх. other way left but upward. Скажите, что я благодарю за то, что терпели под дождем. Dr. Soljenitsyne, спасибо. Dr.